Minasan, konnichiwa, YoungCEO here and welcome back to my channel. Sa video ito ay tuturo ko naman kung paano mag-change name sa inyong mga YouTube accounts gamit lang ang iyong mobile phone. And if this is something that interests you, just keep on watching. First is you need to open your YouTube application. Then click your profile, then your channel. Hanapin mo yung settings button, then click mo yun. Ayan. Then sa channel settings, click mo yung pen. In my case, kinuha ko lang yung letter S. Para YoungCEO's vlog. Yun lang. Bahala na kayo kung ano yung ipapalit yung name dun sa YouTube channel nyo. If you're done changing, then click OK. Tapos mag-back to channel settings ka lang. Then okay na yung YouTube name mo, na-change na. Yan lang po kadali. I hope may natutunan kayo sa video tutorial na ito. Please subscribe!